ഹലോ ഡിയേഴ്സ്, എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും എജ്യൂമേറ്റിൻ്റെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് 5ാം ക്ലാസ്സിലെ ഇംഗ്ലീഷിലെ 4ാമത്തെ യൂണിറ്റായ ദ ഹാപ്പി പ്രിൻസ് എന്നതിലെ 4ാമത്തെ പാർട്ടാണ് കേട്ടോ. അതായത് ഇതിലെ ലെറ്റ്സ് റൈറ്റും റിവ്യൂ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഈ 2 വർക്ക്സാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റേഴ്സിലുള്ള മുഴുവൻ വർക്ക്സും നമ്മുടെ പാഠത്തിലെ ലെസണിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ 3 ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട്. അത് കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ലിങ്കുകളെല്ലാം ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം, കണ്ടു നോക്കുക. അപ്പോൾ ശരി, നമുക്ക് നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം. Let's review the story. 1. The swallow's friends had gone away to Egypt to save themselves from the approaching winter. Why do you think the swallow alone was left behind? നമ്മൾ കഥയിൽ പഠിച്ചു, സ്വോലോയുടെ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും ഈജിപ്തിലേക്ക് പോയിരുന്നു അല്ലേ. വിൻ്റർ ആയതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അവിടെ നിൽക്കാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ അവരെല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്തു, ഈജിപ്തിലേക്ക് പോയിരുന്നു. പക്ഷേ സ്വോലോ മാത്രം അവിടെ തനിച്ചായി. എന്തായിരിക്കും ഇതിനുള്ള കാരണം? Answer. The swallow's friends had gone away to Egypt to save themselves from the approaching winter. But Swallow didn't go to Egypt because that time the statue of the prince had asked him for a help. We know that the swallow is very kind and a good heart, so he is helping the happy prince and didn't go to Egypt. Question 2. Sorrow was not allowed to enter the palace. What picture do you get about the palace of the prince from these words? പ്രിൻസ് പറഞ്ഞു, ഹാപ്പി പ്രിൻസിൻ്റെ സ്റ്റാച്ചു പറഞ്ഞു എന്ത്, ആ കൊട്ടാരത്തിൽ സങ്കടങ്ങൾക്ക് സ്ഥാനമില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ കൊട്ടാരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള എന്ത് ചിത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വാക്കുകളിൽ നിന്നും വ്യക്തമാവുന്നത്? Answer. The happy prince was lived in a palace. He got everything in the palace. He lived with full of happiness and enjoyment. He did not know what is sorrow. He think that the people's life is also like him. When he became a statue, then only he understood the life of normal people. He realized that life is not full of happiness. There is a place for sorrows also. Question 3. We swallows fly far too well for that. What did the swallow mean by these words? ഞങ്ങൾ സ്വോലോകൾ ഒരുപാട് ദൂരം പെട്ടെന്ന് തന്നെ പറക്കും. എന്താണ് ഈ വാക്കുകളിൽ നിന്നും swallow ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? Answer. The swallow mean that he can fly high up and fast in the sky. This was told by him when he mentioned about 2 rude boys who thrown the stones on him and he escaped from there. Question 4. In the beginning of the story, the swallow was not ready to stay with the prince. What change do you notice in the swallow's character as the story progresses? Pick out sentences to support your answer. കഥയുടെ തുടക്കത്തിൽ സ്വോലോ പ്രിൻസിനെ സഹായിക്കാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ പിന്നീട് സ്വോലോയുടെ ക്യാരക്ടറിന് എന്ത് വരുന്നു, ചേഞ്ച് വരുന്നു. അപ്പോൾ എന്താണ് അതിന് കാരണമെന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത്? അതിന് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള സെൻറ്റൻസ് ഈ സ്റ്റോറിയിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്താനും കൂടിയായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. Answer. The swallow is very kind and good at heart. When the prince asked him for a help and he rejected it first, then the prince became sad, then the swallow agreed. And also we can see in many places when the swallow denied and then he agreed. We can see some of the examples. 1. It is very cold here, he said, but I will stay with you for 1 night and be your messenger. Second example, I will with you here 1 night longer, said the swallow. Shall I take him another ruby? Third example, I cannot pluck out your eyes. You would be quite blind then. Example 4, you are blind now, he said, so I will stay with you always. Question 5, whose sacrifice is greater, the prince's or the swallow's? പ്രിൻസിൻ്റെ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വോലോയുടെ സാക്രിഫൈസ് ആണോ? സാക്രിഫൈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ത്യാഗം. ആരുടെ ത്യാഗമാണ് വലുതെന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത്? Answer. Both of them sacrifices a lot for others. The prince sacrificed his eyes and precious things to help for others even after in his death. When he became a statue, he understood the poverty, sorrow and difficulties of life, and then he helped the poor people with his precious things with the help of the swallow. At the same time, we can see the swallow is moving to Egypt with friends for escaping from the winter. But he stayed with the prince, became a messenger for him. He didn't went to Egypt when there was cold. He helped others for the happiness of the prince. At last, he sacrificed his life for the prince. He can't overcome the winter. Here, we can see that the sacrifice of swallow is greater. Let's write.
Imagine you are the reporter of a local daily of the city. Prepare a news report on the pulling down of the statue of the Happy Prince. നമ്മൾ ആ ലൊക്കാലിറ്റിയിലുള്ള ഒരു ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ടറാണെന്ന് കരുതുക. സ്റ്റാച്യു എടുത്തു കളഞ്ഞതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അവസാനം എന്താണ് കണ്ടത്? സ്റ്റാച്യു അവിടെ നിന്നും എടുത്തു മാറ്റുന്നതാണല്ലേ കണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതൊരു വാർത്തയാക്കിയിട്ട് എഴുതാനായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹാപ്പി പ്രിൻസ് പുൾ ഡൗൺ. ലണ്ടൻ, the famous statue of the Happy Prince stood at the middle of the city was pulled down yesterday evening. Once the statue was one of the best creations in the city, but now the statue lost its sapphire, ruby and gold. Hence the mayor ordered to pull down it. Many workers toiled to remove the huge statue with the presence of city mayor. It is a big loss to our city. Question 2. The swallow is an important character in the story. Describe the swallow in your own words. You may begin like, the swallow took shelter under the statue of the Happy Prince. Swallow ഈ കഥയിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കഥാപാത്രമാണ്. സ്വോലോയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നത് വിശദീകരിക്കുക. എങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങേണ്ടത് എന്ന് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. The swallow took shelter under the statue of the Happy Prince. ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയായിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി. He lost his friends who flew away to Egypt. The swallow took shelter under the statue of the Happy Prince. When he began to sleep, some drops of water touched his cheeks. The swallow realized that it was the tears of Happy Prince. He felt pity to Happy Prince and began to help the poor as the statue commanded. The swallow is a noble creature and he dedicated even his life to his friend, the Happy Prince. Question 3. The swallow approached the match girl. He slipped the sapphire into her hands. The girl looked at the swallow in surprise. Imagine their conversation and write it below. Swallow ഒരു തീപ്പെട്ടി വിൽക്കുന്ന പെൺകുട്ടിയെ സഹായിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലേ? അപ്പോൾ ആ പെൺകുട്ടിയും swallowയും തമ്മിലുള്ള കോൺവെർസേഷൻ, സംഭാഷണം എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. Girl, who are you? Swallow, I am a little swallow. Girl, why did you give me this precious piece of sapphire? Swallow, because I wanted to help you. Girl, I can't believe this. Where did you get this from? Swallow, it's the eyes of the Happy Prince. The prince commanded me to give this to you. Girl, oh my God, why did you pick it? It might hurt the prince. Swallow, the prince himself forced me to do so. He knew your poverty and he wanted to help you. Girl, oh, how kind he was. I will give this to my father. He will be very happy. Swallow, do as per your wish, dear little girl. It's time to go. Goodbye. Girl, goodbye little swallow. Please convey my thanks to Happy Prince. Question 4. Winter was fast approaching. The swallow wanted to go to Egypt. All his friends were waiting for him there, but the Happy Prince wanted him to stay. That night, the swallow sank into deep thought. What could his thought be? Write them down. നമ്മൾ കണ്ടു സ്വോലോയുടെ സുഹൃത്തുക്കളെല്ലാം, ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും ഈജിപ്തിലേക്ക് പറന്നു പോയി കഴിഞ്ഞു അല്ലേ? പക്ഷേ ഹാപ്പി പ്രിൻസിന് സ്വോലോ അവൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ നിൽക്കണമായിരുന്നു. ആ അവസ്ഥയിൽ സ്വോലോയുടെ ചിന്തകൾ എന്തെല്ലാമായിരിക്കും? ആ തോട്ട്സ് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ആൻസർ: Oh my God, my friends are waiting for me. All of them have reached Egypt. I wanted to go, but how can I reject the need of this statue? I can't ignore his humble request. He wanted to help the poor people, but he can't move from here. Definitely he wants a helper. He is very kind and good-hearted. Only I can help him. No one can hear him. It's true that I can't bear the cold, but how can I refuse his words? Anyway, it's better to continue the journey tomorrow. Question 5. The mayor decided to remove the statue of the Happy Prince. Do you agree to his decision? Write a letter to the mayor stating your opinion. മേയർ ഹാപ്പി പ്രിൻസിൻ്റെ സ്റ്റാച്ചു അവിടെ നിന്നും മാറ്റാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചു. അത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞല്ലോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡിസിഷനോട്, ഈ തീരുമാനത്തോട് യോജിക്കുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ, ഇല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയെന്ന് ഉള്ളതൊരു ലെറ്റർ വഴി എഴുതിയിട്ട് അറിയിക്കുക. ലെറ്റർ എഴുതുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു കോളം വരയ്ക്കണം. എന്നിട്ട് ഡേറ്റ്, പ്ലേസ് എഴുതിയിട്ട് വേണം ലെറ്റർ എഴുതാൻ. Respected Mayor, my name is Ashwant. I am a 5th standard student. I came to know that you decided to pull down the statue of Happy Prince. Once the statue was the main attraction of our city. It gave happiness and positive mind to all the viewers and tourists. It is really a sad news that you decided to pull down it. It is better to renovate and replace the statue with all its elegance. I kindly request you to take actions to renovate and replace the statue. Faithfully, Ashwant.
Question 6. Some people in the city decided to prepare a notice to be put up against the removal of the statue. Prepare the likely notice. സിറ്റിയിലുള്ള കുറച്ച് ആളുകൾ ഈ സ്റ്റാച്യു എടുത്ത് ഒഴിവാക്കുന്നതിനെതിരെയായിട്ട് ഒരു നോട്ടീസ് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചു. ആ നോട്ടീസ് എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്ന് എഴുതുക. നോക്കിക്കുക, ആദ്യം തന്നെ ഒരു കോളം വരച്ചു. നോട്ടീസ്: പ്രൊട്ടസ്റ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് റിമൂവൽ ഓഫ് സ്റ്റാച്യു. എ പ്രൊട്ടസ്റ്റിംഗ് മാർച്ച് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ റിമൂവൽ ഓഫ് സ്റ്റാച്യു ഹാപ്പി പ്രിൻസ് വിൽ ബി കണ്ടക്റ്റഡ് ഓൺ മൺഡേ അറ്റ് 5 PM at the town hall. All of you are invited. Place: London. Date: 8/12/2023. അപ്പോൾ ഇത്രയും വർക്ക്സാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചെയ്തത്. ലെറ്റ്സ് റൈറ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ റിവ്യൂ ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി, രണ്ടിലുള്ള മുഴുവൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസാണ് ചെയ്ത് നോക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ തന്നെ കാണാം, മിസ് ചെയ്യാതെ കാണാം. അപ്പോൾ വീഡിയോ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കണേ. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. മറ്റൊരു ക്ലാസ്സുമായി വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു.